Good morning, students. Unit 5 Coordination Chemistry. Unit 5 Coordination Chemistry. In this session, I am going to teach the types of complexes and nomenclature of coordination complexes. Okay, the first one is types of complexes. Types of complexes. The complexes are classified into two types based on net charge and kind of ligands. Right? The first one is the net charge on the complex. The first one is net charge on the complexes. Okay, the second one is the kind of ligand. The kinds of ligands present in the coordination entity. Coordination entity. Okay, the first one is net charge on the complex. Net charge on the complex. Okay, the first one is example Fe H2O 6 times 2 plus. Right? So next CO NH3 6 3 plus AG NH3 twice plus. Okay, so net charge on the complex is positive. The net charge on the complexes is positive. So that complex is called cationic complex. That complex are called cationic complex. So okay, students, the net charge is positive. Okay, that complex are called cationic complex. Cationic complex, right? So the second minus. Okay, the net charge on the complex negative. So 4 minus 3 minus minus. The net charge on the complex is negative. So the complex are called anionic complex. The complex are called anionic complex, right? So that 4 times. So charge is neutral, oxidation state are also 0. Okay. Neutral ligands 0 charge, so oxidation state 0. Say 3 minus, oxidation state 3 plus, so no net charge.
Okay, so in all the complexes having no net charge. So net charge is 0. So no net charge. That complexes are called neutral complex. Neutral complex, right? So the net charge on the complexes. The types of complexes are based on classified into two types based on net charge on the complexes. Okay, so the net charge on the complexes. The complex having positive charge, that complex are called cationic complex. That complex having negative charge, that complex are called anionic complex. So no net charge, that complex are called neutral complex. Right? So the second one, kinds of ligand presence in the entity. The kinds of ligands presence in the entity. Right? Okay. The same kinds of ligand or one kind of ligand. Same or one kind of ligand. The same or one kind of ligand. So for example, FeCN6 4 minus. So one kind of ligands. The complex contain one kind of ligands. In another one example, CO NH3 6 3 plus. Okay, so Fe CO 5 times. Okay, the complex contain same or one kind of ligands. That compound contain cyanidoligands. That compounds contain amine ligands. That compounds contain carbonyl ligands. Okay, so the complex contain same or one kind of ligands are called homoleptic complex. Okay, so homoleptic complex. Homoleptic complex, right? So second one, the complex contain more than one kind of ligands. More than one kinds of ligands. More than one kinds of ligands are called heteroleptic ligands. Heteroleptic complex. Heteroleptic complex. So example, okay, so more than one kinds of ligands. The complex contain two types of ligands. One is the amine, another one is the chlorido. Okay, so that complex contain three types of ligands. One is the aqua. Okay, so three kinds of ligands: aqua, chlorido, nitrito. Right? So the more than one kind of ligands. So two kinds of ligand presence in this complex, the three kind of ligands present in this complex. So the complex are called heteroleptic complex. Okay, so same kind of ligands present complex are called homoleptic, and different kinds of ligands present in the complex are called heteroleptic complex. Right? Okay, the next, nomenclature of coordination complex. Okay, students, the next topic is nomenclature of coordination. Nomenclature of coordination
compound. In the earlier days, the complex compounds were named after discoverers. In the earlier days, the coordination compounds were named after the discoverers. Right? So, example. H4. Okay, so that complex is called Jesus salt. Okay, so the complex compound were named after the discoverers. So, example, the complex is called Jesus salt. Jesus salt. Another one example. That complex is called manganese green salt. The manganese green salt. You right? So, in the earlier days, the compounds were named after the discoverers. So, for example, that complex is called Jesus salt. That complex is called manganese green salt. Okay, so ஆரம்ப காலத்துல யார் வந்து காம்ப்ளெக்ஸை கண்டுபிடிச்சாங்களோ அவங்களுடைய நேம்லே அந்த காம்ப்ளெக்ஸை அழைச்சிட்டு இருந்தாங்க. In after 2005, the systematically named the coordination compound by IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. Okay, so 2005 க்கு அப்புறம் so காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு நேம் வந்து சிஸ்டமைஸ் பண்றாங்க. இன்டர்நேஷனல் யூனியன் ஆஃப் பியூர் அண்ட் அப்ளைட் கெமிஸ்ட்ரி. ஸோ கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ்க்கு நேம் எல்லாம் சிஸ்டமைஸ் பண்றாங்க. ஸோ அந்த நேம் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ IUPAC nomenclature ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ். IUPAC nomenclature ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ எப்படி நேம் கொடுக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். Okay, so the cation is named first. The cation is named first, followed by the anion. Followed by the anions, whether simple cations or complex cation. So whether simple cations or complex cations, the cation is named first, followed by the anions. So for example K4 FeCN6. K4 FeCN6. In this complex, the K4 is a cation. K4 is a cation. FeCN6 4 minus is a anion. So simple cation, complex anion. So but the cation is named first, followed by the anion name. Are you right? In next one example, in second example, CO NH3 6 times Cl3. The cation, complex cation, CO NH3 6 3 plus. It's a complex cation. Okay, so simple anion. Okay, so the cation, the complex cation is named first, followed by the simple anion. Okay, so next one is NH3 4. Okay, so PtCl4. Cl4, right? So the Pt NH3 4 times 2 plus. Okay, and PtCl4 2 minus. So both are complex. So complex cation and complex anion
The complex cation is first named, followed by the anion. Followed by the anion. Right? So first point. In second point, named simple anions and cations and complex cation and complex anions. Right? So second point, the simple anion is named as the simple ions. The simple ions named as the other ionic complex. The simple ions are named as in other ionic complex. Okay, so the simple ions. Okay, students. So simple ions நீங்க காமனா ஒரு அயானிக் காம்பவுண்ட்ல எப்படி சிம்பிள் அயான்ஸ் நேம் கொடுப்பீங்களோ அதே மாதிரி தான் இங்க நேம் கொடுக்கணும். இப்போ ஒரு சிம்பிள் அயான்ஸ் பாருங்க, சோடியம் குளோரைடு. இதுல Na+ is a simple cation and Cl- is a simple anion. So the named Na+ sodium. Sodium. The name Cl- is chloride. Chloride. Right? In another one example, KNO3. So K plus NO3 minus. So K plus is a potassium. Potassium. Right? Nitrate. Nitrate. Okay, students. The simple ions are named as in other ionic complex. Okay, so Na+ sodium, K+ potassium, Cl- chloride and NO3- nitrate. So example K4 FeCN6. Okay, so the simple cation K+, simple cation K+, so named as potassium only. Potassium. So do not add in prefix tetra. Okay, so tetra அப்படிங்கற வேர்டோ இப்போ 4 times இருக்கு, அதனால tetra அப்படிங்கற வேர்ட்லாம் முன்னாடி சேர்க்க கூடாது. So the simple ions are named as in the other ionic compounds. So for example, Al2SO4 thrice is a aluminum sulfate. Does not call dialuminum trisulfate. Dialuminum trisulfate. So just named in aluminum sulfate. Aluminum sulfate. So potassium called potassium. So named as potassium only. Does not named tetrapotassium. The simple ions cannot to add prefix word. Okay, students. In another one example, CO NH3 6 times Cl3. The counter ions 3Cl- ion is present in the complex, but the name chloride only. Chloride. So does not name trichloride. Okay, students. So simple ions க்கு அதனுடைய நேம் என்னவோ அதை மட்டும் தான் கொடுக்கணும். ப்ரிஃபிக்ஸ் வேர்ட் சேர்க்க கூடாது. டை, ட்ரை, டெட்ரா அந்த வேர்ட் எதுவுமே யூஸ் பண்ண கூடாது. எவ்வளவு பொட்டாசியம் இருந்தாலும் சரி, K3 இருந்தாலும் சரி, K4 இருந்தாலும் சரி, நேம் பொட்டாசியம் ஒன்லி. ரைட்? சோ அதே மாதிரி சிம்பிள் ஆனியான்ஸ் எவ்வளவு ஆனியானா இருந்தாலும் சரி, இப்போ 3 குளோரின், அதே மாதிரி Cl2 எப்படி ஃபினிஷ் ஆனாலும் ஒரே நேம் தான், குளோரைட். ஓகே, சோ அதே மாதிரி என்ன இருந்தது, CO NH3 6 times NO3 thrice. Okay, so the name nitrate, trinitrate அப்படின்னு நேம் கொடுக்க கூடாது. So finishing name nitrate அந்த மாதிரி தான். Okay students, the second point, so named in simple ions, simple cation and simple anions, simple cation and simple anions. In third point, the naming with the complex cation and complex anion. Okay, so complex cation and complex anion. To name a complex ion, complex cation and complex anion, right? So third point, the third point,
Okay, so to name a complex, name a complex ions n plus or minus. You write complex cation or complex anion. The ligands are named first, followed by the central metal atom or ions. Central metal atom or ions. Okay, so one complex cation இருக்கலாம், complex anion இருக்கலாம். Okay, so second pointல வந்து நம்ம simple cation, simple anion எப்படி நேம் வைக்கிறதுன்னு பார்த்தோம். இப்போ ஒரு complex cation or complex anion இருந்துச்சுனா அதுல first ligandோட நேம் தான் first எழுதணும். அதுக்கு அப்புறம் தான் central metal atomோட நேம் எழுதணும். இப்போ FeCN6 அப்படின்னு இருக்குனா first ligandோட நேம் எழுதிட்டு அதுக்கு அப்புறம் தான் central metal atomோட நேம் எழுதணும். Okay, so இப்போ எப்படி ligandோட நேம் கொடுக்கிறது அப்படினு சொல்லி பார்க்கலாம். So naming of the ligands. Already you know that naming of ligands in previous videos, right? So naming of ligands. So naming of ligands ஏற்கனவே நம்ம எப்படி நேம் கொடுக்கிறது அப்படினு சொல்லி ஸ்டார்டிங்ல சொல்லிட்டோம். சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் பார்க்கலாம். Suppose the anion, the ligand is anionic ligand. So anionic ligands இருந்துச்சுனா the n letter O அப்படினு finish. Okay, so n the letter O. Example Cl minus chlorido is a monodendate ligand. Okay, so COO minus or OX2 minus oxalato. Okay, so oxalato is a bidendate ligands. Okay, so two donor atom having in the ligand. Okay, so bidendate ligand and monodendate ligands. In EDTA is an anionic ligand. Okay, so the charge is 4 minus, but hexadendate ligand. The ligand is hexadendate ligand. Okay, so the epoch name of the EDTA 2, 2 dash, 2 double dash, 2 triple dash. Okay, so the structure of EDTA CH2N in N ethane 1,2 diamine இருக்கக்கூடிய 2 hydrogen பதிலா acetate ethylene diamine tetraacetate. Okay, right? CH2CO minus, CH2COO minus, CH2COO minus, CH2COO minus. Okay, so 6 donor atom, 4 oxygen, 2 nitrogen. So hexadendate ligand. EDTA is a hexadendate ligand, 4 oxygen donor atom, 2 nitrogen donor atom. Total charge, net charge of the ligand is 4 minus. Are you right? So epoch name of the ligand 2, 2 dash, 2 double dash, 2 triple dash. Okay, so ethane 1,2 diethylnitrile. Ethane 1,2 diethylnitrile tetraacetate. So the anionic ligands N2O. Right? So next in cationic ligands N2IUM. Cationic ligands
The cationic ligands, the name N2 IUM. For example, H3O plus hydronium. Hydronium, hydrazinium. Okay, so hydronium, IUM. A neutral ligand. In neutral ligands, the sum of the neutral ligands are called, so normal name CO, say carbonyl, carbonyl, NO, nitrosyl, nitrosyl. But the sum of the ligands, neutral ligands are called special name. Okay, H2O, aqua, H2O, aqua. So in ligand, in the square bracket. In the square bracket, aqua. In out of the square bracket, hydrate. Okay, so hydrate. Aqua. NH3. Amine. Amine. Okay, students. So, anionic irunda. Ligand on the anion. Negative ligand irunda. N la O abdin mudiyum. So, positive irunda IUM mudiyum. So, neutral ligand abdina. Siladhukku adanudaiya name abdiye vandurum. இந்த மாதிரி இதுக்கு ஸ்பெஷல் நேம் aqua amine. Okay, so ligand name இந்த மாதிரி கொடுக்கணும். அதே இது bidentate ligands, that complex contain ambidentate ligands. Okay, so ambidentate, ambidentate ligands. So what is the meaning of ambidentate ligands? That same kind of or one kind of ligands contain more than one donor atom. Okay, so for example, the monodentate ligand, the same kind of ligands contain more than one donor atom, Cn minus and Nc minus. So donor atom is carbon, donor atom is nitrogen. Okay, so SCN minus thiocyanate. So donor atom is sulfur, and NCS isothiocyanate. So donor atom is nitrogen. Donor atom is nitrogen. So same kind of ligands having more than one donor atom. NO2 minus. So nitrogen is a donor atom. Okay, ONO minus. Oxygen is a donor atom. Right? So ambidentate ligand அப்படினா ஒரே same number of elements இருக்கும், ஆனா donor atom மட்டும் வேரி ஆகும். Okay, so இந்த மாதிரி இதுக்கு the used term kapha. So ambidentate ligands so differentiate பண்றதுக்காண்டி என்ன term யூஸ் பண்றோம்? kapha யூஸ் பண்றோம். Okay, so donor atomத்தை indicate பண்றதுக்காண்டி. So for example, the name of Cn minus is cyanido. So negative ligand O, cyanido kapha C. Cyanido kapha C. So donor atom is carbon. The cyanido kapha N. So donor atom is nitrogen. Okay, so nitrito. So nitrito ரெண்டுக்குமே ஒரே மாதிரி நேம் தான் கொடுக்குறோம். டோனர் ஆட்டம் மட்டும் எதுன்னு சொல்லி இண்டிகேட் பண்றதுக்காண்டி இந்த கஃபா அப்படிங்கிற டைம் யூஸ் பண்றோம். நைட்ரிட்டோ கஃபா N. So donor atom is nitrogen. Nitrito kapha oxygen. So donor atom is oxygen. Are you right? So thiocyanate. Thiocyanate kapha S, sulfur. Kapha sulfur. So sulfur is a donor atom. Okay, so thiocyanate kapha N. So donor atom is nitrogen. Are you right? So the term kapha used to ambidentate ligands only. Right. The next point. The same kind of ligands
the same kind of ligands, CO, NH3 4 Cl2. Okay, so Cl minus, so plus. The same kind of ligands present in multiple. Okay, 4 times, 2 times. Okay, so multiple presence of ligand. The same kind of ligands present in multiple. So 4 times NH3, 2 times in chlorine. So that type of ligands, so named before Greek prefix di, tri, tetra, penta, hexa, etc. Alright? So in the ligands students listen. So ligand, same kind of ligands, amine, but 4 times. Chlorido 2 times இருக்கு. இப்படி இருந்தா லிகாண்டோட நேமுக்கு முன்னாடி Greek prefix di, tri, tetra, penta, hexa இந்த நேம் யூஸ் பண்ணும். For example, amine, how many times presence in amine? 4 times. So tetraamine. Tetraamine. Right? So 2 times chlorido. So dichlorido. Right? So the ligand name, the same kind of ligand presents in multiple. The name of the ligand, the prefix where the Greek prefix di, tri, tetra, penta and hexa are also added. Okay, so the complex contain more than kind of ligands. For example, CO, NH3 4 times, NO2 Cl, Cl and Cl. So that complex contain more than one kind of ligands, amine, nitrito, chlorido. Okay, so if the more than ligands இருந்துச்சுனா இதுக்கு நேம் எப்படி கொடுக்கணும் அப்படினா so named in alphabetical order. So named in alphabetical. Right? So name a complex, the ligand name. Okay, the ligand name is first. Right? The named ligand first, followed by the central metal ions. Okay, suppose the ligands, more than one kind of ligands present in the complex. Okay, they are named in alphabetical order. Right? So NH3 amine, so A, nitrito N. Okay, chlorido C. Right? So the alphabetical order, the first write the amine, next chlorido, then nitrito. Okay, so the same kind of ligand contain multiple to use the Greek word, prefix word Greek. Tetraamine. Okay, so but don't take in T in alphabetical order. So Greek prefix இருக்கக்கூடிய first letter நீங்க alphabet எடுக்க கூடாது. லிகாண்டோட நேம் என்னவோ அததான் alphabet. So tetra இருக்கு சார், அப்ப இது T. அப்ப இது அப்புறமா first கொடுக்க வேணாம். tetraamine வருது. tetra வரதுனால T வரதுனால so இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு அப்புறம் கொடுத்துரும். அப்படியே லிகாண்டோட நேம் தான் first. Okay, so ligandoட first letter என்னவோ அதுதான் alphabetical order க்கு யூஸ் பண்ணனும். Are you right? So the next important points, the ligands are also having Greek prefix. The ligand name are also having Greek prefix. For example, En. So ethane 1,2 diamine. Ethane 1,2 diamine and PH3 triphenyl
triphenyl phosphate. Triphenyl phosphate. That ligand name already have Greek prefix di and tri. Okay, so that type of ligands named use the alternative prefix. The type of ligands used, so that type of ligands contained in the complex to use the alternative Greek prefix. Okay, so bis, tris, tris and detrakis. Bis, tris, detrakis. For example, in En twice presence in this complex. Okay, so the En already having Greek prefix di. Okay, so how many times? 2 times presence in the En. So take bis. So bis, the prefix word bis, then write the ligand name in the parenthesis. Okay, ethane 1,2 diamine. Ethane 1,2 diamine. Are you right? So ligand oda name laye students nalla gaunikipa, ligand oda name laye Greek prefix vandiruchu sir, di, tri vandiruchu appadina. Okay, adukku alternative Greek prefix use pannum bis. 2 times irundha bis, 3 times irundichuna tris. ipo idu irukku appadina, so idukku name idu pH3 3 times ligand ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ்ல இருக்கு சார். அப்ப நேம் எழுதும் பொழுது நீங்க ட்ரிஷ் அப்படின்னு எழுதிட்டு பிராக்கெட் குள்ள இந்த லிகாண்டோட நேம் எழுதிடணும். ட்ரைஃபினைல் பாஸ்பேட். ஓகே, சோ இந்த மாதிரி எழுதணும். ரைட், சோ ரொம்ப முக்கியம். அந்த முன்னாடி இப்போ லிகாண்டோட நேமே ஒரு ட்ரைஃபினைல் பாஸ்பேட். அப்ப இங்க நீங்க இந்த டீயை கன்சிடர் பண்ணணும். ஓகேவா? சோ நீ நம்மளா ப்ரிஃபிக்ஸ்ல கொடுத்தாதான் டை, ட்ரை, டெட்ரா, பென்டா அப்படிங்கிறது மல்டிபிள் வச்சு சொல்லணும். மல்டிபிள்ல வச்சு சொன்னோம் அப்படின்னா சோ லிகாண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட், லிகாண்டோட நேமே ட்ரைஃபினைல் பாஸ்பேட். அப்ப இந்த டீயை நீங்க கன்சிடர் பண்ணணும். ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல கன்சிடர். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், சோ அப்போ லிகாண்ட் நேம் எழுதும் பொழுது நீங்க என்னெல்லாம் வாட்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கேட்டையானா இருந்தாலும் சரி, ஆனையானா இருந்தாலும் முதல்ல லிகாண்டோட நேம் தான் கொடுக்கணும். மோர் தென் ஒன் லிகாண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா, நீங்க ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டரை யூஸ் பண்ணி நேம் கொடுக்கணும். ஓகே, சோ மல்டி லிகாண்ட்ஸா இருக்கு சார், இப்படி 4 times 2 times இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு ப்ரிஃபிக்ஸா நீங்க கிரீக் ப்ரிஃபிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும். பட் இதை யூஸ் பண்ணி ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர் கால்குலேட் பண்ணக்கூடாது. ரைட், சோ நேமுக்கு முன்னாடி மட்டும் இது எத்தனை டைம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு 5 times இருந்தா பென்டாமைன் 5 times இருக்கு அப்படின்னா, 4 times இருந்தா டெட்ராமைன், அந்த மாதிரி ப்ரிஃபிக்ஸ் ஆட் பண்ணணும். ஓகே, சோ ஆம்பிடென்டேட் லிகாண்ட் இருந்தது அப்படின்னா, டோனார் ஆட்டம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டு கஃபா அப்படிங்கிற டைமை யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? சோ அதுக்கப்புறம் நேம்லயே டை ட்ரை வந்துருச்சு, லிகாண்டோட நேம்லயே டை ட்ரை வந்துருச்சுன்னா அது எத்தனை டைம் இருக்குன்னு பார்த்து பிஸ், ட்ரிஷ், டெட்ராகிஸ் அப்படிங்கிற ப்ரிஃபிக்ஸ யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, சோ இது நேமிங் ஆஃப் லிகாண்ட்ஸ். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ்ல நேமிங் ஆஃப் நேம் வந்து லிகாண்ட்ஸ் தான் கொடுக்கிறோம். அதுக்கு அடுத்து ஃபாலோட் பை தி சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான். சோ சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான்ஸ்க்கு நேம் எப்படி கொடுக்கிறோம்? சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான்ஸ்க்கு எப்படி நேம் கொடுக்கிறது? இப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் கேட்டையான், cationic complex, so anionic complex. So cationic complex, for example CO NH3 6 times 3 plus Cl3, so 3 minus. So complex is cation, the net charge is positive, so cationic complex. K4 FeCN6, so 4 plus 4 minus, the net charge is
negative. The complex ions, the complex net charge is negative. So anionic complex. So cationic complex இருந்தா central metal atomனுடைய நேம் எப்படி கொடுக்கிறது? ஓகே, ஒரு anionic complex இருந்தா central metal ionsனுடைய நேம் எப்படி கொடுக்கிறது அப்படினு சொல்லி பார்க்க போறோம். ஓகே, so maximum பாத்தீங்க அப்படினா D block 4th லெசன்ல படிச்சிருப்பீங்க. Maximum the central metal ions transition element தான் இருக்கும். ஓகே, so for example chromium, iron, cobalt, nickel, copper. Okay. So இந்த மாதிரி so first இத எடுத்துக்கலாம். Okay, so இதெல்லாம் இருக்கு அப்படினா ஒரு cationic complexல இதெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படினா இந்த cationic complexல central metal ions இதெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படினா so அதனுடைய நார்மல் நேம் என்னவோ அதை அப்படியே எழுத வேண்டியதுதான். ஓகேவா? so இதனுடைய நேம் பாத்தீங்க அப்படினா so இதுக்கு chromium, okay, so iron, cobalt, nickel, copper. So இந்த மாதிரி நேம் ஒரு cationic complex ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் பா. ஒரு cationic complex இருந்துச்சு அப்படினா central metal atom or central metal ions உடைய நேம் அதனுடைய ஒரிஜினல் நேம் என்னவோ அதை அப்படியே கொடுக்கணும். chromium, iron, cobalt, nickel, copper அந்த மாதிரி கொடுக்கணும். பட் இதே central metal ions anionic complex charge negative complex உடைய net charge நெகட்டிவா இருந்துச்சுனா இதுல சஃபிக்ஸா a சேர்த்து எழுதணும். இதனுடைய நேம் கூட central metal ion உடைய நேம் கூட சஃபிக்ஸா a சேர்த்து எழுதணும். ஓகே, சோ இது chromate. ஓகே, சோ ironate எழுதணும். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், ironate எழுதக்கூடாது. இந்த Fe எதிலிருந்து வந்துச்சு? லத்தீன் நேம் ferrum, அதனுடைய நேம் தான் இது ரொம்ப முக்கியம். லத்தீன் நேமோட பின்னாடி ஏச்சு ferrate, chromium Cr. சோ இங்க இருக்கு Cr, அதனால இங்க Fe கிடையாது. ஓகே, சோ ferrate, ironate எழுதக்கூடாது, ferrate. இது cobalt, சோ CO இதுல இருக்கு cobaltate. So nickel, Ni, nickelate. Cu copper, so don't write copperate. Okay, so Co. The cuprum, the Latin name cuprum. So cuprate. Are you right? So cationic complex இருந்தா அதனுடைய நேம் அப்படியே எழுதணும். anionic complex இருந்தா 8 சேர்த்து எழுதணும். ஓகே, அதனுடைய சிம்பல் என்ன இருக்கோ அந்த லெட்டருக்கு 8 சேர்த்து. ஓகே, in another example, Ag. So cationic complex silver, but Ag argentum, argentate. Okay, so argentate. Gold, Au, Col, gold, but Au, Arum, Aurate. Bb, lead, Blumbum, Blumbate. So aluminium, aluminate. Tin, Sn, tin. So stannum, stannate. So anionic complex இருந்தா 8 சேர்த்து எழுதணும். Right? So finishing, very important. The oxidation state of central metal ion. The oxidation number of central metal ion. To write the after the name of central metal ion in this parenthesis to Roman numerical. You write இப்போ silver அப்படின்னு finish ஆகுது அப்படின்னா கண்டிப்பா அதனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பரை ரோமன் நியூமெரிக்கல்
ரோமன் நியூமெரிக்கல்ல parenthesis குள்ள எழுதி finish பண்ணணும். ரைட்? சோ இதுதான் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்டுக்கு IUPAC நேம் எழுதக்கூடிய ரூல்ஸ். இப்ப பார்க்கலாம். So example of the complex. Okay, so CO NH3, okay, En twice, okay, Cl in NO2, Cl NO2, right? So Cl. இப்போ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துருக்கோம். இதுக்கு நேம் வந்து நம்ம IUPAC ரூல்ஸ் படி எப்படி கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் சோ கேட்டையான் ஆனையான் ஐடென்டிஃபை பண்ணு. Cl சார்ஜ் மைனஸ், அப்ப இது பிளஸ். ஓகே, சோ NO மைனஸ் நெகட்டிவ் அயான், Cl மைனஸ், En நியூட்ரல் லிகாண்ட்ஸ். கண்டிப்பா லிகாண்டோட நேமும் அதனுடைய சார்ஜும் நீங்க ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் பார்த்து கிளியரா தெரிஞ்சுக்கணும். அப்பதான் நேம் கொடுக்க முடியும். ஓகே, அதனாலதான் இது ப்ரீவியஸ் வீடியோல நடந்தது. ஓகே, சோ இங்க வரும் பொழுது சோ நெட் சார்ஜ் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணா நெட் சார்ஜ். அப்ப 2 minus 3, சோ 3 plus minus 2 plus 1. சோ இந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கணும். வச்சுட்டு இப்ப பாருங்க, காம்ப்ளெக்ஸ் கேட்டையான் சிம்பிள் ஆனியான். ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் தான் நேம், கேட்டையான் தான் நேம் கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஃபினிஷிங்ல ஆனியான் நேம் கொடுக்கணும். சப்போஸ் இப்படி இருக்கு K4 Fe CN6 இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா இது K4 plus, இது 4 minus, each minus 1, 6 minus. ஓகே, இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா இது வரணும் 2. சோ 6 minus plus 2, 4 minus. இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ சிம்பிள் கேட்டையான் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனியான், இங்க காம்ப்ளெக்ஸ் கேட்டையான் சிம்பிள் ஆனியான். ஓகே, சோ எப்படி இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் சோ கேட்டையானுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் நேம் கொடுக்கணும், அதுக்கப்புறம் ஆனியானுக்கு நேம் கொடுக்கணும். இங்க கேட்டையானுக்கு நேம் கொடுக்கும்போது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், இது எத்தனை டைம் இருந்தாலும் சரி பொட்டாசியம். ஓகே, சோ பொட்டாசியம். பட் இங்க நேம் கொடுக்கும்போது இது காம்ப்ளெக்ஸ் கேட்டையான். ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு நேம் கொடுக்கும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் லிகாண்ட்ஸோட நேம் கொடுக்கணும், அதுக்கப்புறம் தான் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம். சோ லிகாண்ட் மோர் தென் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் லிகாண்ட்ஸ் அப்படின்னா ஆல்பபெட் யூஸ் பண்ணும். இது எத்திலீன் E. ஓகே, சோ ஈத்தேன் 1,2 டையமின் E, இது C, இது N. ஓகே, சோ அப்போ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நேம் வரணும். அடுத்து செகண்ட் இதனுடைய நேம், தேர்ட் இதோட நேம். சோ ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல தான் நேம் இருக்கணும். ரைட்? சோ அத கால்குலேட் பண்ணு. அதுக்கு அடுத்து லிகாண்ட் மல்டிபிள் லிகாண்டா இருக்கு சார் அப்படின்னா சோ அந்த ப்ரிஃபிக்ஸ் சேர்க்கணும். டை, ட்ரை, டெட்ரா யூஸ் பண்ணும். சப்போஸ் லிகாண்டோட நேம்ல டை, ட்ரை வந்துருச்சு அப்படின்னா பிஸ், டெட்ரா, கிஸ், ட்ரிஷ் அந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணும். அப்ப இங்க பிஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? சோ அப்ப நேம் கொடுக்கும்போது பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் லிகாண்டோட நேம்ஸ் தான் கொடுக்க போறோம். கொடுக்கும்போது எதுக்கு ஒன்னு இது, அப்ப குளோரிடோ ஸ்டார்டிங்லேயும் குளோரிடோ. ஓகே, சோ குளோரிடோ. நெக்ஸ்ட் இது, அப்ப இது எழுதும்போது பிஸ் பிராக்கெட்குள்ள ஈத்தேன் 1,2 டையமின், ஈத்தேன் 1,2 டையமின், நைட்ரிட்டோ கஃபா N. இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் வரும். சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் நெட் சார்ஜ் பாசிட்டிவா இருந்துச்சுன்னா அப்படியே கோபால்ட். பேருக்கு அப்புறம் இதனுடைய இத ரோமன் நியூமெரிக்கல்ல parenthesisல கொடுத்துட்டு இப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் கேட்டையான் கொடுத்தாச்சு, அதுக்கப்புறம் தான் ஆனியான். சோ எத்தனை டைம் இருந்தாலும் சரி குளோரைடு அப்படின்னு ஃபினிஷ் பண்றோம். குளோரைடு அப்படின்னு ஃபினிஷ். நெக்ஸ்ட் இங்க வரும். இங்க வரும் பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் சிம்பிள் கேட்டையான், அதனால ஃபர்ஸ்டே பொட்டாசியம் அப்படின்னு சொல்லி சிம்பிளா இருக்கு. அதுக்கு அடுத்து ஆனியான் பேர் கொடுக்கும்போது காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனியான். காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னாவே ஃபர்ஸ்ட் லிகாண்ட்ஸ் தான் நேம் கொடுக்கணும். இது மல்டிபிள் லிகாண்ட் 6 டைம் இருக்கு. ஹெக்ஸா சயனைடோ கஃபா C. அடுத்து நெட் சார்ஜ் நெகட்டிவ்ல இருக்கிறதுனால சோ இத ஃபெர்ரேட் அப்படின்னு சொல்லணும். ஃபெர்ரேட். சோ அதுக்காக ரோமன் லெட்டர்ல 2 அப்படின்னு கொடுக்கணும். Are you right? Okay, so இந்த மாதிரி சப்போஸ் இங்க K4 கொடுக்கல சார், நேம் கொடுக்க சொல்றாங்க அப்படின்னா நோ ப்ராப்ளம். சோ
காம்ப்ளெக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். நீங்க இதுக்கு மட்டும்தான் நேம் கொடுக்க போறீங்க. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் சயனோ கொடுத்துருங்க, சயனிடோ. லிகான்ஸ் நேம் கொடுத்துருங்க. அதுக்கடுத்து சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் கொடுத்துட்டு அதனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ரோமன் லெட்டர்ல சொல்லிட்டு பினிஷிங் அயான் கொடுத்துருங்க. ஏன்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கும். கேட்டயானிக் காம்ப்ளெக்ஸ் அயனியானிக் காம்ப்ளெக்ஸ் மட்டும் கொடுக்குறாங்க, கவுண்டர் அயான்ஸ் இல்ல அப்படின்னா அயான்ஸ் பினிஷ் பண்ணுங்க. சப்போஸ் நியூட்ரலா இருக்கு சார், CO NH3 4 times. Okay, so Cl2, so 3 Cl2 Cl2 இப்படி கொடுங்க. 3 minus 3 plus நியூட்ரலா இருக்கு சார் அப்படின்னா இதனுடைய இது மட்டும் போட்டா அயான் அப்படிங்கிற வேர்டு சேர்க்கணும். இது அயானிக் காம்ப்ளெக்ஸ் கிடையாது, நியூட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ். அயான் அப்படிங்கிற வேர்டு எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல Cl மைனஸ் இல்ல இப்படி இருக்கு அப்படின்னா அயான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இங்க இப்படி இருக்குன்னா அயான் அப்படிங்கிற வேர்டு, அயான் அப்படிங்கிற வேர்டு ஃபினிஷிங்ல. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இந்த இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு எப்படி நேம் கொடுக்குறது. ஓகே, இன்னைக்கு நடந்ததை வச்சுட்டு எப்படி நேம் கொடுக்கறது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஸோ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வில் மீட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்.